Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banirizaako nateera mwebale kulaba n'omwaka guno tubikole. I know, right? So I'm back with Dr. Fatia. Hello. Nsanyusa balaba mwebale kulikinga videos zaffe ne mu commenting abamu bazirepostinga n'okuzirepostinga mutukase ne tukola ki ne tukola video endala. Kale, that's really nice. Our feedback yali nnungi last time. I don't know if abantu bali bakumbuuza. N'osalawo ddemu nnooni. Ngamba Dr. Fatia nja munooni. Okay, that's good. Kakati, nina ekintu kye njagala tutunuulireko. Yes, my dear. Waliwo ekintu kye bayita ebituli Maanyo. Oh, dental cavities. Yes. Ebituli Maanyo, are they the cavities? Yes, like cavities, it's the scientific version of it. So for to be ebituli abamu bagamba holes, so it's cavities. Okay. Njagala tutunuulire ku cavities zino because I remember last time omwankebera wano. Nemungamba nina bye nina okufiiringa era leero nvaawo mumaze obbifiiringa. Mateeka. Kakati njagala tutunuulire cavities zino zijja zitya. Omuntu okutuuka okubeera nga afunye eki. Kituli, yes. The cavities, yeah. So cavities, generally abantu babimanyi ng'ebituli by'omu Maanyo. So cavities come like the main cause it's bacteria. Remember Mukamwa kaffe tulina bacteria like the normal floras zo ziri normal buli omu akola ki azirina like zituyambako omuntu oba olidde nga emmere eriko obukyafu it fights. So for them they in the mouth zino beeramu buli kaseera. So when we eat food kati woli emmere n'esigala mu Maanyo, the other bacteria eats on that what? On that food. When it eats on the food kati ng'etandika okufulumya ki? Acid. That's why omuntu abalina ebituli mu Maanyo abanga asiridde ku linnyo no yeebuuza ate acid namugjawa. So it comes, it's like a relationship between the bacteria and the food. When the bacteria eats on that food, it reacts. When it reacts, it releases those acids. When it releases the acids, they start causing cavities. Nabanga ekituli kitandise naye ng'omuntu alaba ekituli kibeera nga abakuyiwawo acid. Waliwo kyegendereza like it's a black spot trying to enter into the what? Into the tooth. So majorly what causes those bituli abaleta ebituli cavities kyonna kyekimu it's because of when bacteria eats on the what? On the food. When it eats on the food, then it reacts, then we get the cavities. Kati cavities awo weeva. Nofuna ekituli mu linnyo. Neweebuuza ate ekituli kyavuddewa. Sifunayo signs nga kijja nga bw'olaba bw'oba ofuna obulwadde oba olina obulwadde bw'ofuna like the body like omubiri gukwalaatinga oba sometimes bwe guba musujja oyinza okutandika ne headache oba n'owulira empewo nga nnyingi like oba you start to vomit. With cavities sifuna like indications those signs okundaga nti nfuna nti oba pain oba ki okundaga nti n'akamwa ndi mu kufuna cavities mu kamwa. Yes, kati signs zibaawo kati nga olaba erinnyo lyaffe like the tooth itself it has 3 layers. Tulina enamel eyesooka waliwo obudde nga bagamba the tooth is the hardest bone in the body. So the enamel is the first, so it's the hardest part of the what? Of the tooth. Then followed by the dentine, then followed by the pulp. Like pulp yeyo nerves emisuwa. So when you get the cavities nga ngambye nti mulimu layer esookera wano ku enamel. Remember the enamel is hard and it has no like any sensitive like features. Teyinaamu nerves zonna. Kati weesookera katuli kabeera awo kati ko ebiseera ebisinga tofuna sign. That's why we bakebera n'ogamba naye ebituli by'omungamba byenyina mu kamwa nabijjeewa. Yes, because now that's the first stage. It's in the what? In the enamel. Kati weba ku enamel layer eddako ye dentine. Kati dentine yo erina sensitive what? Organs zirimu omu. That's why abantu bafuna ekituli nga kiri mu dentine abagamba musawo wenywa ebinyogoga nsanyalala ate wenywa n'ebyokya nsanyalala naye mba sirina kyendide basiridde biwoomerera erinyo lyange liri ki? Liri fine. I don't like get any reactions. Kati ng'oyo omanya ye kituli kituuse mu ki? Mu dentine. Kati wa level eyokusatu ate abasinga obuzibu bumufunira batanya okugira ku level eyokusatu ng'etuli kituuse ku ki? Ku pulp. Kati ekituli bwe kituuka ku misuwa that means it is now sensitive. Ule musawo n'agamba erinyo lyannumya ekiro kiramba
musawo nze erinnya liba linnuma mbeerawo nempulira erinnya nga linnuma pain mpulira n'emisuwendo nga likoze eki kati lituuse ku pulp. So that's when people come for checkups. Oli najja nga yasuze bubi nagamba musawo erinnya olikola ki aze kuleeta stage kati kuyo stage wosanga amu ne bakulamu amannyo gabe ne balikuulamu tasobola treatments ezimu nga root canal. So it's a stage. That's why you have to come for what? For dental checkups. Bweba wali eri nga tukyali mu enamel, it is easy. We can either reverse the cavity oba we do a dental filling. Webera nga ekyali mu dentin, still we can do what? We can do a filling. But we tuka mu pulp, weba bikalubyemu. Bibajja okugamba weetaaga root canal ya $5,000. Simanya weetaaga n'okuteeka katoli abamu. Kati abamu erituuka ku pulp kye bakola bafuna obwo obudagala. N'ateekamu ka clove. N'ateekamu kaki. Negenda nga lisirika. How do you call them? Cavities. Ziyinamu stages nazo because ogambye nti abamu ajja kujja ng'etuuse ng'ekuze nga yeetaaga $5,000. Tugende mpola like tuyisemu stages sooka tulabe. Kati stage nga wenagambye ziri ssatu like the stages come because of the layers of the tooth. Tooth like layers z'amannyo ziri ssatu. Enamel, dentin ne pulp. Kati eno enamel teina like reactive features ezirimu that's why it's the hardest part of the what? Of the body. Yes. Kati wano mu enamel webanga cavity eri mu enamel n'emyaka 5 banajo nga toyina kyowulira weeriira kiteri kyoba owulira because there is nothing reacting there. Then wetuka mu dentin yo einamu some like sensitive organs mu the dentin like dentinal tubules kati awo oli omuntu ngagamba wenyaganyo like abe bateke nota n'owulira ng'osanyaladde nga manyo like ng'ota ali so cold obanga hot. Yes. Kati ng'omanyo just eri mu dentin like it is reacting because there is a stimulus like watekamu amazzi oganyo gogo oba agokyo oba naali ekiwoomerera naye waabijjawo agoyinga back to normal. Ye mutagamba nze just nsanyalamuko katono nga nywedde amazzi agokyo oba goga but after drinking I don't feel what? Anything. Kati yali ku stage 2 era ye wajja bwe mumukola feeling you reverse the what? The cavity. Kati nali bwetuka mu pulp yoyo yajje n'agamba musawo nasuze bubi ekiro kyonna kati otugenda ku the other effects like scenarios what happens if you completely neglect the what? The treatment. Now you get advanced what? Effects. Yoyo afuna dental abscess na kati bwe babanga ateekamu like ka clove ndio lima nena atikamu ka clove simana natidemu amafuta gabiki. Kati what they do, they are fighting pain but the infection continues. Kati babola ba infection never mulinnyo kati nekirira negenda wansi w'erinnyo wevaawo kati netuke no mu bones eno wansi kati kwekola ki kwekuzimba ettama. Zeno nali manyi nti omuntu just liba linnyo nga likuluma bulumi n'ozimba buzimba era abantu batugosanga oyo osanga nga ninnyo lyatandikatandikadde okumenyekamenyekako nga tekuliiko na crown yonna nga abadde ateekamu ebintu nga ye just charanisa. It's like when you have malaria and then you keep on taking painkillers. Kati malaria nakira ku makya nakuba lumu bagamba omusujja gumubye paka ne ku mutwe yawunze. Because yes, you kept on taking the painkillers but the infection kept on what? Proceeding. That's what causes those like swellings. Okay. Wagambye nti n'ebinnya bino bijja because of the reaction between the bacteria in the mouth and the food. Yeah. So nyinza nti okwewala ebituli bino. Like if you brush regularly, like you're not giving bacteria to eat on that food because that bacteria will forever be in the mouth. We brush. Mpozi ngera luli bwe watugamba. Yes, tumanyi kusenya. Then abasinga teba brushing before they go to bed. So if you don't brush before you go to bed, remember your body is going to be at rest. The food is in the mouth, so the bacteria. That's why abantu abasinga erinyo limuluma kiro. Waliwo kyegendereza. N'abalina kabiti katono agamba naye mu kiro mpulira nga kakoze eki. That's when the bacteria is eating on the other food. After eating, it is reacting, then releasing those acids. So they keep on burning the surface of the teeth, causing those what? Those cavities. So kwewala cavities ezo nina kusenya. Yes. Improving your oral hygiene. The better your oral hygiene is, the less chances you're having to get those cavities. Wow. Tuyise mom, how can I treat cavities?
kati cavity kuba nina we nabadde nsoma somewhere and then someone said in the comment nagamba nti I regretting okuba nti basementinga amannyo ge. Kati ekyo kiviirawo like we have like maybe it was wrong diagnosis. Kati nga ngambye nti amannyo galina layers 3. Sometimes omuntu ajja ne cavity nga tannatuuka ku pulp naye nga ka distance katono nnyo bwe kati ekole ki etuuke ku pulp. Kati lwakuba some people like they want to save nokugamba naye erinnya twandikoze root canal ndaba ekitundu kino tetuuka ku pulp nagamba naye musawo nedda nsiwulira bulumi tekamu ka cement ka cement. And sometimes you find like dentists don't want to feel as if they are manipulating patients olinga mukaka ye kyalaba nti kuba some patients bajja bamaze okukola research nagamba musawo this tooth of mine I don't think it needs a root canal. I only feel sensitivity ye mwenye nagamba I only feel sensitivity when I take hot and cold things, but when you take x-rays yes nga like telinatuuka ku pulp nenga ka distance katono. So we know when we are doing these cavities we prepare the tooth like tusalawa waba wafudde ne tukola ki ne tujjawo, then we clean and then we fill with the cement. So if there is a small layer between the pulp and the decayed thing, so when you cut ogenda sala that means ogenda jao kati no pulp ogenda kubanga erichi almost erichi expose kati otuzeko cement obviously oba osubira ki it's going to do what to react. Omuntu yagamba nze enyina nga te bali feeling and now like I felt even more pain than before when my teeth wasn't filled. It's causing ekyo like putting cement on a tooth that needed a root canal. Or sometimes batekako cement then nefuna leakage. Katugambe lirina erinnyo ne batuzako cement then waberawo ka slight space katono, that means wagenda kubawo penetration buli lwali abiki so cavity egenda sigala proceeding oyagamba enyina ngamba odi feeling awaitawo omwezi gumu ne itandika okukola ki okunuma. There was a I saw someone saying nti erinnyo lyamuluma nnyo ng'amaze okukola the feeling. Yeah, those are like you're getting why it is like that. Sometimes the tooth will need a root canal. Naye omulwadde n'agamba musawo erinnyo lyange likola ki yeetaaga feeling siwulira pain, I just feel sensitivity, yet the cavity was near the pulp. Or sometimes the feelings get a leakage, then erisigala nga liyisa after like 1 month nawulira nga awulira obulumi. Olaba, sometimes people say nti ono feeling gwe mukola oba cementing is very expensive. I don't know whether it is true that every like muina period je mugaba omuntu okubeera nga dda after doing the filling and the cementing. I don't know if it's just like abantu babyogera boogezi oba bituufu. Nedda filling is very expensive nadala nokuda dentist Uganda filling yaffe emu ya 35. They are not expensive. Just wakusanga omuntu najja nga alina amannyo nga 5 agonna getaaga filling. Kati nina kubeera nga nzira every time like mumpa period gye mungamba nti nkomawo. Feelings they are permanent, like zirimu ebika tulina temporary feelings ne permanent feelings. Like temporary feeling tugiwa omuntu ng'erinnyo libadde lirwadde nnyo, like it was so sick. Kati nga we want to bring it back, like we want to reimmunize it. So tukuteeka nokamba kasoke tekemu temporary feeling, like temporary feeling it's like medicated ebanga medicine. So we put it in your teeth, then we'll be like, you're going to come out after 2 weeks. After 2 weeks, we'll come out, then we put permanent feelings. So when you get a permanent feeling, it's permanent, it's going to to last. You don't need to refill it. Maybe sometimes like our feelings because it does a lot of chewing, some erosion may take place, like feeling nekolachi, nekendako. Nefe wanewafe tubanga twaku feeling, even if you come back after 2 years or 3 years, and that feeling needs a refill, we refill it at that same price. Yes. So there's a doctor I watched Nangaga Mantino. Bwetumala obateekamu cement emanyi muba muyina okudda naye mulagawa temudda. Anti okudda sometimes kyabategeeza you come for reviews
ojje balabe but there is a certain period gyoba olina okuddiramu after nga bamaze okukola that cementing. Maybe nga bakutaddemu temporary feeling eri gye nkugambye nti you have to come back after 2 weeks. But if they have put the permanent cement, like you just come for review. To review you like bakulabye okunteekamu cement oyo ngenda n'endya. Like those cements, they are biocompatible. Like zikwatagana n'amanyi. So oboolya ate kati technology yakyuse nnyo. We have a lot of cements bayita composite bano abamanyi ogw'omu maaso. You get the exact shade of your teeth. Nga n'oba omuntu akola tasaana ategeera nti erinnya baliteekamu ne cement. Like with advanced technology in dentistry, like things keep on what? Keep on changing. Yes. Kati cement zirimu ebika bingi. Nga bwe nkugambye nti check-ups, they are very important. Even if bamaze okufiiringa biki mu mwaka jjamu mirundi ng'ebiri for check-up. Like after 6 months, then after the other 6 months. Those are 2 times. Just baku-reviewing. Akasementi akabadde katandise erodinga baddemu baka-refilling. Awetaaga oterezaamu omusawo ayinza okubona nga otandise ofuna ka leakage. N'akola ki? N'akabika ng'aterezaawo. I don't know how other clinics do it, but right here, when you come for reviews with such scenarios, they're always free of charge. Now we don't want to exploit you. It's not okitegeera ogambe nandize ne bandebinga naye bagenda kunsabayo ekyesatu ku mmeeza okitegeera. Okay, do you have scenarios wali otunuddeko ebizo ebituli mmanyi ebyo ogamba like nga scenario yali nzibu nnyo oba oli najja nga akamwa konna kajjudde ebituli mmanyi omuntu omufunira n'omusaasira n'omumusaasira. First of all, obuzibu bwe buviira nti people wait for their teeth to pain. Ate teeth wogirinda epaininge kati eba egenze mu expensive procedures, root canal. Kati either you're going to extract the tooth or you do a root canal. Ate wo extractinga, you have to replace. Ate simanyi okole dentures, okole bridges. Walabya omuntu ajjanga eno yonna amanyo mafu, omugamba root canal byemu 25, amanyo nga 3 alimu 700 plus. Omuntu wa wansi akwate 700 aziteeke mu mannyo. Ekivanga nga musawo balijjemu. Ate okujjamu amanyi nako kulina effects zaayo. If you ever extract your teeth, ogenda kulaba nti emba zigenda kugwa munda. Oba like agalagana amannyo ga wansi, they collide like this galuma bwe gati. Kati wojja erino erya wansi, lino liba terikyalina lirima nalyo. So it starts to drift. So with time, nalyo olwo ogenda difiirwa. That's why check-ups are important. Nyumirwa nnyo omuntu najja nga amanyo ge geetaaga more of feelings than root canals or extracting them. Because first of all, it is like the cost is less and it saves time and it is not traumatizing. N'omuntu omugamba tugenda n'okugyamu emisuwa mu mannyo abamu batya. Mugyamu n'emisuwa. Anti-root canal therapy is like remove the pulp. Remember kati cavity betuuse ku ki? Ku misuwa. So to make it senseless, we do that surgery. So tujjamu ziri nerves. So you stay with your teeth nga terikyalina sense. Gye bayita root canal. Tugikola nnyo ebiseera ebisinga nga pulp etuuse ku ki? Like nga cavity etuuse ku pulp. Ne tujjamu ziri nerves. Then netuddamu ne tukola ki? Ne tubikkawo. Onagamba erinnya lyali nnuma naye kati terikyannuma naye nkola ki? Nkyalina mu kamwa. Oyogera nnyo ku kakuloovu kano abantu ndowooza bakugamba nnyo bakakozesa okufa. Naye waliwo kati omuntu omubuuza bano erinnya lyatuseddiko eno extend nga tolaba musawo yali nnuma nga oluusi nteekayo kakuloovu ekiro biki nerisirika nga tamanyi nti ayolona bwonoonye. Kubanga waliwo dokita omu gwe nalaba ng'agamba nti sometimes gano amanyo gaba tegeetaaga like kugafiiringa oba kusementinga mbu waliwo natural remedies oli z'akozesa n'akola ki n'otafiiringa ate erinnya ne liwonera ddala obutaddamu ate bwe tujja gy'oli ovumirira kakuloovu. Anti kati natural remedies ze ziri like that time how we can reverse the cavities. Okitegeera kati natural remedies ze ziri tugambe nga your cavities are still in the enamel like they have not progressed. Kati awo if you use natural remedies tugambe you brush very well, you use maybe a natural cleanser like cloves si mubi like people who like use it as to stop pain
nga mbutuufu erinnya olikuluma olina kujja wa musawo naye gwe n'ogamba kantekemu ka clove kantekemu okitegeera. But if you use your cloves like to just rinse your mouth as like a disinfectant, n'oba ng'okozesa mouthwash yo n'ofuna oba fluoride vanish, that one reverses the what? Those cavities. But it only does nga they are still on the early what? On the early stages. That's why abantu abamu abaana cavities emyaka nga 10 balina cavities. Nga bulimu naye nga bukyali nga tebweyonge okuva olwo bwatuka mu dentine tebweyongera nga bubeera okwo because they brush every day, alina mouthwash ye, flossing, the oral hygiene is good. So we call them arrested caries. Like ziba arrested teziddamu ku progressing nga zibeera awo. Because that's when like those cloves can work. But if you have a cavity that is giving you pain, era kasitoliramu pain gwe manya. Nina safuna kasente ka root canal nirinywe mba nkyaleyagala. Oba ngenda lijjamu. Ng'embeera nzibu. Mbeera nga nzibu. Ajja mu check up ebyo byonna aba byewaze. Bagenda manya like state ya Maanyo ge. So even after doing the feeding oba n'okusementinga, I have to come back for checkups. Yes, just come back for checkup just to check. Kuba katulaba gana Maanyo tulya buli kaseera nga bwe nkugambye. We eat and that bacteria is in the mouth. Maybe when you're like if your oral hygiene is good, katulaba nganze sikolangako feeling, sina Maanyo gannuma. Like kuba mmanye ekyokukola, I will floss, I will use my mouthwash because abamu ebituli ebisinga bijja because they don't clean in between the teeth. Okimanyi nti ebituli ebisinga like their interproximal cavities. Because ulaba n'owoosenya otya akasinya tekagenda kutuuka. I can challenge everyone watching this interview. Get a floss right now. Try to clean in between the teeth. Ejja okulabira wavaayo obumere. Ate nga n'oba ova kusenya bwoti to experiment it. You brush very well. After brushing, get a floss and try to floss. You know, the other string there is somewhat. But imagine if that food keeps on being there for months and months and months. You know, of cavities. Yeah. Ningo gamba ne nsenya buli lunaku. But you're not flossing. So floss is a must. Yeah, flossing is required. It cleans in between the what? The teeth. And most cavities are interproximal cavities. Yeah. Kale, you spoke about natural remedies, isn't it? To same because you talked about brushing. Kubanga osenya bulungi. That is that the only way genyinza okwewalamu cavities? Like brushing. Yes, it's the main. In fact, it's the main way. Because when you're brushing, I remember you brush, you're trying to clean the surface of the teeth. That means you're removing the what? The foods. So when you remove the foods, that means bacteria tena chegenda kolachi. Chegenda kulia. I think even like our habits, like people who take a lot of sugary stuff, people who over snack, you be increasing, yeah? You're increasing your chances of getting cavities. People who don't hydrate, saliva has that cleansing what effect. The more you hydrate your body, the more that saliva production is going to be high, the more the rinsing what effect. So you're reducing your chances of getting what? The cavity. The drier your mouth, the more the food is going to stick onto your what? On your teeth, the higher the chances of getting cavities. Then there's oral habits, like drinking alcohol, it's going to compromise with your oral hygiene. Temubalekera tebalina ssanyu buli wamu neno mu Maanyo omwenge gugonoona jikira compromising ne oral hygiene bwe kintu ekigenda compromising ne oral hygiene kikumira obuwuka okola ki. Then failure to have like dental checkups, like failure to having scaling and polishing. Remember, whenever we eat, waliyo yemmere is sticking up Maanyo. Ngano obo senyeza otya. Waliyo like people kabole, like people with kabole. Oba oyina kabole notajja ne bamujjako ne bamuwozaako. You're creating an habitat for the bacteria. Oli muzi wa kubeera ne zifiringa free. Jukira kabole akwate bati ku Maanyo. That means that those genda kweyagala. So you're increasing your chances of doing what? Of getting the what? The cavities. Yeah.
luli we twali wano watugamba nti amaanyo gano singa oba togalongoseza bulungi you get infections waliwo endwadde ezijja ez'omukamwa with cavities zino singa omuntu aba tafuddeeyo kuzifiiringa oba kukola check-ups like you've said tasenya bulungi kigenda muleetera infections nnyo ate zo nnyo kubanga first of all cavity yo nga yo creating like it's an infection so and it keeps on proceeding kati bwetuuka ku pulp jukira pulp eba nerve but it's disorganizing the nerve eri kuzanyira eri ku nerve that's why ogenda laba omuntu ng'azimbye wozimba like and you neglect it can even lead to death like omuntu like it can even cause a cancer. Remember when the cavity reaches the apex of the tooth it affects the nerves that are there. Omuntu nazimba like afuna dental abscess when you neglecting it can result into a cancer. When you result into a cancer you can lose your life. Wakati wofuna cancer w'omukamwa it's really traumatizing. Yeah. So ezo cavities zimbi nnyo especially webetuse ku pulp ate esobola okuspreadinga bw'oba ofunye tugambe you can even get a cyst ne attack nga amaanyo nga 3 awo wonna nga weetaaga kulongosa cyst they bakola operation like 900 1M alabeka abantu aba bazimbye ne muno effect kuba katulaba nerves ziba zikwatagana eno nerve efuna obuzibu ebe disorganizing so it starts to react either nofuna ekizimba muno oba n'okifuna waliwo abantu abazimba ne muno naye bwe mukola diagnosis nga kyonna kyava kuki mwalimu erinnya limu eryali mu cavity ne bakola ki ne baligayaalira so cavities are very dangerous so if you get a point ng'etuuse ku nerve come they do a root canal oba they extract the tooth because when they extract the tooth bajjamu erinnya erifuna ennavuzi zaayo zonna enfu ne livaamu n'owona akamwa ne kaddawo bulungi. If you can't afford to lose your tooth, then you do the root canal. Oyogedde ku cancer. Nyagamba nti osobola n'okuendinga up ng'ofunye cancer. Yes. Ebituli bino biyinza okundeetera okufuna cancer. Yes, when you neglect that tooth that is infected. Nga bwe nkugambye nti tulaba abantu abazimba abo akugaba amasira ekiba kimuzimza era bwe tubawo antibiotics. Abantu abo tetubakolako nakubakolako. Wajja to first put them on strong antibiotics nesooka nekola ki nekazaaga amasira nerwanyisa infections kwe kumulaba netutandika omudiagonizing ne tumuteeka ku treatment n'awona but most of the chances is 90% success. When you get a dental abscess 90% success just eba infection ng'ekuze ng'etandise okureactinga kuleeta agamasira. But when we treat them with the right antibiotics, gakala, then we either extract that tooth off or we tulikola root canal. Okay. Waliyo myths z'owulira ku cavities? Yeah, myths nyingi. One of the myths is like it is only sugar that causes the cavity. Abantu basimanyi bagamba kasita oli ebiwoomerera ogenda funa ebituli mu maanyo okitegeera kumbe it's food. Just that sugary stuff have more chances. I mean, nagamba bana nabajanze ku sweet nabajane ice cream ebiboomera bigenda okukola ki okutta amaanyo. Over sometimes they can have their ice cream and sweets but after they brush the teeth so that bajjamu emmere bacteria ereme kufuna gundi. Then another myth that is always common, people think w'okutta nnyo amaanyo gatukula. Oli naapira kulinya w'okutta nnyo ne litukula sigenda kufuna cavities. Kumbe they are damaging the gums. You just have to get a soft toothbrush with soft bristles and you brush your teeth normally. People think like abana ntone ebafuna ebituli it's okay. Bakyakula akula kati oboba zete mwana n'omukyeka. Tugamba ati mami omwana nga ina mbina ebituli. To be feeling agamba nedda musawo agamanyo ga buto. Tugenda gajjamu. Kumbe when those teeth get cavities, remember the permanent teeth gabeera eri wansi. So the infection can come from those primary teeth. Yes, nekakola ki negagenda kugadi. So linje ne liva nenga already litans ofuna ki the cavities, the infections. So those myths are all wrong. Then which other myths?
people like putting obuchi those nagamba nze ntika muka clove kiba kiwedde wenteka musanya amafuta gaki kiba kikoze ki kiba kiwedde. All those are means it's better you get right information from the right sources. Don't give yourself treatment. Jangu. I don't know if you want to go to dentist Uganda. The checkups are for free. Like twagala kutamya abantu treatment oli abere ndanga abantu leko nenja gende bansaba ekyetano kya consultation. No, it's better you come no wetegeka nojja nomanya like how best, because the more you prolong things the more expensive they are going to be. Kale nga tumaliriza oyogedde ku batamiivu ndagala bankuba amakasi oyogedde balekera akantu kaabwe oyogedde ku batamiivu n'obagamba nti omwenge guno nagwo byebimu ku bireeta ebituli Maanyo singa tebafuddeeko. Just kale nga bwe ngambye nti habits ezimu zongera. Like we call them risk factors. Like risk factors are things that add on to the chances of you. So gamba wotasenya ojja kola wokola kino just nakyo kikola ki kyongerezako ku biri ebigenda okuleeta ki ebituli. But if you drink your alcohol and you keep your mouth clean, tetugana akantu ke okidde neka munange baja kumbuza gwata gunyo otuuseera ng'obagamba gwe tolina bituli bakambwe basabula te 2026 tulina bakwata bulungi. Kale, how often should I come for checkups? Like I think in a year twice it's enough. Like every after that 6 months, then the other 6 months. Yeah. Kale ndowooza tetugenda kusukkawo awo abalabi ba Popular Chat balekereyo kyobagamba tweyongereyo omwaka gwakatandika. I know, right? Abalabi simanyi oba ne offer yange ekyali. Offer gw'oli muntu wa wano saa yenna n'ojja ku mukaaga tukukolako. Gwe mulinde ku mukaago gw'ekiro. I'm kidding. Tukola kuva ssaawa 2 paka ssaawa 12. You guys don't work 24 hours? No, like dental staff, they are more morning appointments. Like abantu baba basuze everyday ne bajja ku bacha. Like nyiza okubeera eyo mu kiro n'enzuukuka ng'ebinnyo linnoma. Nkwano bade twakula, but we work like because n'abasawo oluusi baba balina ebirala baagala okugenda bakole engaging in. They also have families, you're right. Kale nsibula abalabi ba Popular Chat luli baali bakumbuuza obalagirire w'obeera. Abalabi ba Popular Chat tubaagala nnyo. Thank you for liking the video. Thank you for sharing. Thank you for commenting. Dr. Fatia from the Dentist Uganda. Our clinic is located along Mutunde Road. Just as you're coming to the Amasanyalazi, we have a lot of treatments, twinner braces, twinner implants, twinner fillings, twinner whitening. We deal in everything concerning your dental health. So we shall be waiting for you. Bye-bye. Okay. Tetugenda kusukkawo awo. Dr. Fatia nja muzza mujja kuba mutugamba. Give us the feedbacks. I love to hear those feedbacks ze mutuwa. I know, because it's one man to give you more information. Yeah. Kale, until next time. Bye-bye. Thank you.